Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, mụnwa bụ Okonkwo bịakwa n'ụbọchị taa. Si na nkwọ ya kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na kịkịka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị na ihe ọma ga-emere anyị. A sị m na onye chụbara anyị na ọ ga-adariri. A sị m onye isi anyị na-awa aja. A sị m ya were nke chụọ. Onye checha ihe ọjọọ ga-eme anyị ya ma onwe ya. A sị na mmapụ adịghị egbu ọgwụ. Nọ n'ihu ka anyị ga na-aga maka na oke enwe na-ama n'iru. A sị m onye si ha anyị ji wee dịrị anyị dịgba onye a na ndụ, onye si ha anyị ji wee nọrọ anyị nọgba onye a na ndụ. A sị na ọ maka ọjọọ na nwa agụ amatanata ahịfịa na nwa eze bụ eze. A sị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri anyị bịakwana, maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ agwa, ọ na-agbawa obi. A sị na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ anyị bute mma, igbo n'aka nne ebute mma, anyị gbo n'aka ebe anyị bute mma. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ, maka na ụwa anọ n'ime ya owuwe ego. A sị ka ifeọma mere nwoke mere nwaanyị. Na-ayọkwa agọzikwasị ndị enyi m niile, friends and well wishers, ndị dị iche iche anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị nọ n'ana mmadụ. A sị m na aka ụnụ ga na-akụta ihe ọma, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, maka na akụrụ ụnụ ekwu onye kparị anụ. A sị m na nche anyị emenata ụnụ, maka na nche ara eme odogwu n'anya. Na onye bụ onye ọbụla bụ my followers and my children all over the world, na ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na ihe ọma ga-emere ụnụ, na ihe ọbụla ndị na-arụ ọrụ ga na-arụta ego, ndị na-azụ ahịa ga na-asụta ego, n'ọrụ uwe ego ka anọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị bụ continuation of lies, biblical lies against ọdịnala Igbo. Onye ka anyị bịalụ ka anyị bịa kwute n'ụbọchị taa. Nke tata wụ part 3. Ọ taa ka anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe. Taa ka anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe ka Chidimma ga-adị. So ige ntị nke ọma n'ihe anyị ga-akụzi n'ụbọchị taa. Anyị sị na ihe ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị. Ọ taa ka anyị ga-achịkọta ya, mana bifo m gaa n'iru n'isiokwu nke ụbọchị taa, gee ntị n'ọkwa dị mkpa. Mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. I pick my call, I respond to my messages. Ọ bụrụ na ị sendịela m message na may respond immediately, don't bother, mara na m ji ọrụ n'aka. Onwere ka onye ọbụla sendịrị m message kwa ụbọchị ọbụla ka m ghara irespond to message onye ahụ before I sleep. Never. Mgbe ọbụla m dị less busy, I will respond. Mana njide ọrụ ụfọdụ n'aka, anyị nwere ike na-akpọ m nwee pik na, maka na o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ n'iri full concentration. Ka abụ ofu. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ife Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, anyị na-enwe ụbọchị ụka for counseling, mana ị ga-akpọ m gwa m na ị na-abịa ka anyị dị sure n'ụbọchị ebukuru gị can just start coming. Maka ike ọ ghara ịwụ na ị bịara, ọ bụrụ na enyere gị attention ma ọ bụ workload dị too much, anyị enwe ike ịfụcha ndị niile bịara. Nke abụọ kwa dị mkpa. Nke ọzọzie bụ
echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nọọ nke ọnwa Mee bụ nke chere anyị n'ihu. Nke ọnwa Mee a ga-ebido na Mee 8. Akụwago m ihe gbasara nke ọnwa Mee a ji wepụ nnukwu iche. Ekwukwuru m na aja anyị ga-achụ na ọnwa Mee a achụchaa ya for 14 days na ọ ga-ebido na 8 bido na 21. Na instead of iji ebulu wee ra ndụ ya bụ ihe, na anyị ga-ejizi efi cow wee round up. Bido na 21st anwa a ga na-emesara aka na-emere ihe na-aga n'iru. Ugochi tụrụ na temple 21st and 22nd maka na ọ bụ festival anniversary, temple anniversary. Ọnwa mgbe anyị ji echeta mmụọ na-apụ apụ niile nọ n'Ugochi tụrụ na temple dịka otu ịgba Nijel arụsị na-eweta ihe ọma dị iche iche. Mgbe anyị ji celebrate kwa oke alụsị na-achụ ndị amoosu, na-achụ ndị otu nzuzo. Ihe eji na nchewu adịa ma aka. Enwere arụsị akụsa na-akụ mbamba na mmụọ niile na temple ezumezu niile. Ga anyị ji celebrate ha. Ọgwa n'oge oke ọfọ ji apụta, oge anyị ji aga ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi anyị niile all over the world. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja nke a na-achụ ka anyị dị n'igwe a, then you send the 3 prayer requests gị, then make donation to support the yabụ aja na saraka a ga-eji wee mechi yabụ mmemme. So echi ime nke anyị send them message na WhatsApp 08057837672. Then ọgwa ndị chọrọ ịkwado yabụ festival, that feast and carnival anyị na-eme, then ịchatikwazie na WhatsApp maka nkwado gị. Then nke ọzọ, ọ bụrụ na ị chọkwazịrị ka a gaa ọrụ ọfọ pụrụ nnukwu iche n'ụbọchị ahụ, ịchatikwazie m na WhatsApp. Ọ bụkwa na ị chọrọ ndị ga-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ na temple anụ n'ụbọchị ahụ, ị nwere ike ịchụ aja ebulu, ị nwere ike ịchụ aja efi, ị nwere ike ịchụ aja ihe ọbụla. Ị nwekwara ike ịcontribute for ihe ọbụla etu ọbụla esi masị gị, na chatikwazi m na WhatsApp. Ya bụ mmemme ga-abụ boom. The thing bụ na a lot of testimonies, even like eme last year, nke this year ga-amakarị. Then ndị enyi m niile all over the world, ebe ọ bụla ị nọ, ihe abịawu Nigeria, you are free to come. Onye bịa onye ṅụọ ọgwụ afọ maka na anyị karịrị okwu, anyị karịrị egwu. So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then onye ahụ mmemme ga-abụ na 21st. On 21st yanwa egbuchi anya bụ efi a ga-eji wee round that 14 days ritual. Anyị ga-ebido n'ọnwa na 8 of May. Achụbazi aja dị iche iche. Onwe gasịrị ndị mmadụ akwụnyebego ụgwọ, nwe ndị a ga-achụgasịrị aja wee buru dị iche iche. Aja aka mba niile, egbugezi anụ dị iche iche. Ọ bụrụ na emesịa ya, emere mmemme na-aga n'iru, a na-emesara aka, a na-eri na-aṅụ n'ụbọchị ahụ bụ 21st. A ga-emegide ndị egwu ga-anọkwa, egwu ọdịnala dị iche iche. Emesịa nke ụbọchị ahụ ruo n'abalị akwụsị. Sunday ya bụ 22nd a continue mmemme na-aga n'iru. Friends and well wishers m ga-anụ ya. Then nke a bụ ofu. Nke ịbụọ bụ na that 22nd mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa. Mmọnwụ dị iche iche na oraifite ga-agba ụbọchị ahụ. Then ndị egwu dị iche iche ga-agbakwu. A ga-enwekwu live band. My friends, my good people, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ọtụtụ n'ime ha ndị nọkwa obodo a ga-anụ ya. So ị bịa all kind of carnival and get together. So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ ọnwa Mee na-abịa. Sorry. Na then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ajụjụ ka m bịagasịrị ịjụ dịka nsikwu n'ọwa series. Ọ na part 3 ka anyị ga-achịkọta n'isi njedebe, mana achọrọ ka m mepee gị anya gị maka na the greatest thing that can happen to any man is ignorant. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Wee na-ajụ ajụjụ dị iche iche ka m mepee gị anya, ibido ka m jiri ogoro akwụkwọ ndị ụka ọbịa ịma wee na-amara gị atụ. Maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. And never you believe n'ihe a kụziri gị eji wee eriri gị ọrụ. Enwere ike ịra asị gị na nọọsụ n'aha Jizọs every name shall bow. Ihe niile abụ ihe ndị Europe tinyere etago ka e wee humiliate other religion n'okpukpere dị iche iche. I can tell you, chi nke ha na-ekwu maka ya bụ Jizọs abụrụ si ya bụ the only bringer of the truth. In world religion, call it Hinduism and the rest of them,
that all have a bringer of truth. And all of them point to the Father, who everlasting Father, the creator of the whole universe. Even Jesus, whenever pointed, according to that, no one only Caesarian. That is the everlasting Father. No one can watch it a career. So I'm no yesterday career. What are we talking about? Now, was he again over so that here? Ihe na-abụ ka ihe agbakwunyere ka iwe nwee ike si na nke ha kacha mma ka e wee humiliate other religion wee na-ajụ ndị other religion anwa ndị ada ayọ n'aha Jizọs ọ na miracle a na-emere ha. Just name whatever I say na onye nwa miracle. Ọ ịmụ ejima ka ọ nwaanyị onye ahụ adọrọ ahụ ịdị ya mma ka whatever ọ bụla ya sị na onye ahụ miracle. Ndị ụka ọzọ a na-enye testimony. Okay, our own Dangote the richest man in West Africa. That is him. Ọ na-ayọ n'aha Jizọs ihe ọma ọ na-emeri ya ka m bịakwa. Aka m na-ajụ ajụjụ bụ ihe a gwarago na nọọsụ n'aha Jizọs ka ihe niile ga-eme. Wee na-ajụ today, even ndị anwa a ga-asị na ha bụ ndị Hindu, okay, Hinduism, ndị India, taa ha nwere ndụ karịa anyị. Today, ndị obodo anyị nọ na ya na-agba pilgrimage na-eji obodo anwa ka eje nweta ndụ na arụ ike ha, maka na ha kpakọrọ ọnụ chukwa ihe dị na be ha. Ije ebe ndị a na-agwa gị, every shop ọbụla ebe njegoro, ije every shop ọbụla ijelu, ị ga-afụ na ndị mmadụ debechara altar chi ha, mụnye isent, mụnye kandụl. Ha wee na-enweta inspiration. Esogo nje invited me to their festival. Nsogbu ebe ahụ soro ha rie. Mana ihe na-achọ ịkọwara ebe a bụ ka ha si enweta blessing. Whatever ọbụla esi no blessing. Is it good health? Is it material thing? Is it wisdom? Inspiration? Ha nwere ya na boku. Taa ndị be anyị na-agba pilgrimage ka eje ebe ha ka eje nweta ndụ. Ndị dọkịta anyị na-ejekwu bụ amamihe ka ha ji agwọ ya bụ ọrịa. Isi na equipment amamihe ka ha ji wee put things in order na be ha nwee ya bụ equipment eji agwọ ya bụ ọrịa. Ịghọtara ya? Then anyị nwere onwe anyị sị na anyị na-eso ndị ụka anyarị kere nke anyị mepụtara. Ihe ahụ ya asị na ihe Jizọs na-eme n'aha Jizọs. A na ndị ọzọ nọkwa n'okpukpere ndị ọzọ na-enyekwa same testimonies. Ịghọtara ya? Onye atụrụ ime na-atụ ime ma eme the right thing. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ọsọchi nke ndị ụka anyarị na-egbo mkpa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ịghọta how things work, then ịmalụ na Chukwu okike na-aza ndị ọbụla ekpere n'ọnọdụ ha ya na n'usoro okpukpere asị wee dị. Onwere okpukpere ọbụla adịghị enye testimony. Ịghọtara ya? So ahapụta ka mmadụ ọbụla rie ga-erie si n'ọnụ aha Jizọs ka ekpere niile ga-egbu n'ala. Ihe niile abụ ihe ndị Europe tinyere ka nke ha wee bụrụcha akarịcha gbakọta. Their fact bụ na ọ ndị na-like domineering. Yes, ihe ọbụla they want to dominate. Nke ọbụla ha mere asụ nọ nke ha ka mma. Kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ndị be anyị ka na-enwe that inferiority complex, na-efiru nọ nke ndị anyarị n'ọha ka mma. I can tell you na ọ bụrụ na anyị kpakọ ọnụ na anyị ga-develop something wonderful to them. Even when they came here during that colonial time, they appreciated what we have. But today, area in a even to the extent of discarding our own, that is good. So, ọ bụrụ na mmadụ gwa gị na Jizọs ya na-agwọ ya na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke ibie, when at the same thing na-emekwa na to people of other faiths. Gwakwa ya na-egwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa n'ụbọchị ikpeazụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ wee nọ ya na eze Abraham. To show you that people of other race, they will still make it.
ị ghọtara ya? So nwere ọrụ esiga claim na ha dị more superior bụ na chike ha karịcha karịa ndị ọzọ, na ọ bụ nkụ dị na mba na-eghere mba nri, ikwesịna ka erie ya erie. Ikwesịrị ka nke a doo anya ọfụma na ndị ọbụla na-enwe chi na-aza n'ọnkụ dị na mba na-eghere mba nri, chi okwuke na-aza ndị ọbụla ekpere n'usoro nke ofufe ha. Kwụsị na ikpe oke. Kwụsị na ikpe oke. These people na-enwe too proud, and they watch ya ndị nọ n'okpere a na-ekwu maka ya nke ndị anyarị ya, they over proud in themselves na ha ejebego na ndị ọzọ bụ ndị ụwa buru ụzọ buru ngala ụzọ. Odinana accepted them, nye ha land, nye ha everywhere. Today ọgwa ndị ahụ nyere ha na ka ha ga-akọndem that okpukpe. Ghọtara ya? But Odinana bụ ụzọ ndụ welcome everybody. What do we get in return? Ahụ kwesịrị ịma nke a ga ihe ọzọ ị kwesịrị ịma. M chọrọ ịjụ asị ajụjụ bụ asịrị gị na create a fear. Their system is to always create fear among people in order to cow them. They first of all created imaginary hell, telling you no whatever and about hellfire. While I got the same Galatians system now, whatever any man sow is what the person will reap. You sow goodies, you reap goodies. You sow bad, you reap bad. But this imaginary creating of lack of fire is just to instigate fear, so that if you don't hold your unknown, it does not exist anywhere. Now when I say whatever I need, do I see what happened or what? To wherever I need, any human spirit, after maturing, you go back to the spiritual world. Then be conscious of yourself. You are existed because you already mature as a human spirit. From there, you'll be able to contribute to your quota in furthering creation. Nothing more, nothing less. And if you sow good seed, you reap good things, even here on earth or in your next world. Odinana Eze. Mana mmadụ gwa gị na o nwere ebe a na-eje ọkụ na-ele mmadụ, igwe onye anwasị ya ma ọ bụ na o nwere ebe a na-eje wụ paradise. Kedu ihe kpatara o ji abasị ya nwụọ ka o jewe ebe ahụ ọjọọ? Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa okwu masị gbasara ya bụ the lies. Ekwugwo m ihe gbasara na-ekwuru na anyị si na aka Adam na Eve wee mụsụ ụwa niile. Ekwugwo m nke a n'ọfọs, akụwago m na pati. Ihe ọzọ ka anyị gwazie maka ya bụ na-asị gị na o nwere ofu onye nwa that died for the sin of the whole world. Wee jụkwa ajụjụ, ọ bụ na enwere something like that akpọrọ nso kọ jee kere ụwa, and somebody onye anyarị wee nwụọ n'elu obe maka njọ mmadụ niile, kere ihe kpatara na mgbe ahụ ọ sịrị ọgwụsigo na so-called mmehie adịrọzi, gịnị mere na akpọchighara mmadụ azụ to the Garden of Eden ebe a sị na afọ adịrọ? At what point can njọ batazi? Kere onye bụ the culprit of this second sin after that first one have been wiped out? Ọ bụrụ na anyị si na o nwere nje a na-eme inherit, ka e gbata na ya emere inherit the wisdom of Solomon, o wee bụrụ njọ nke Adam ka anyị mere inherit, but we cannot inherit the wisdom and riches of Solomon. Some of these things are fabricated stories of man, in order to cow and follow man. I say, you know, when onye nwuru n'elu obe
maka ihi mmehie gị. Wee jụọ ajụjụ, is it possible that God Almighty, the creator of the whole universe, that says, thou shalt not kill, will say turn around and said that the only way he can forgive his misled children is only when those misled children will kill his son or kill anybody? It's not possible. Even when Abraham, out of his own understanding, decided to sacrifice his son to please Almighty, said, no, untie him. Killing human being to please me is no. Untie him. Nothing should harm him. Look beside you, you will see a ram. He will throw them at. Even when Cain murdered Abel, they said the blood of killing an innocent person cry unto the heavens. There is no justification whatsoever claiming that somebody died on the cross for your sake, for your liberation. Maka nwere onwe gị, or not possible. So stop living in bondage, believing in what does not even exist. Now let's assume that Jesus Christ came to this world. Let's assume, as he came to this world, he came with message of hope and, let's say, salvation for his people. I told you that is the message he came with. And when even the leadership, his people, flogged him and asked him to desist from propagating the message which he is spreading, he never stopped. He continued. Do you know why he continued? He knew that he came for the purpose of liberating his people. He never ventured spreading his message to Africans, because Africans are first child of God. I am Ugochi Nkukua. So it's no longer necessary. Now, preaching his message to his people. So more they preach that message to his people, he now said, okay, after flogging him and warning him never to continue again, he was like, if he stopped to preach to his people, it then means that his existence or coming is useless. Because his purpose of coming is to lift his people, to tell them the do's and don'ts. He is the bringer of message to his people. That's why he focused his attention on his people. Had he been, he came for all mankind, he would have chosen his disciples from all race. And if you check that Bible teachings, it was based on their traditions. His message is centered for his people. Now, after God preached to his people now, okay, decided that after flogging him, if he continued, they murdered him. He now decided that if he decides not to preach, it then means that his coming is just is worthless. So he died to defend the message which he brought to his people. He died to defend his message he brought to his people, not to die for any man's sin. You understand? Even people that murdered him wanted to murder him to silence him and his teaching. So he died
because of that. Even people that committed the act, the dastardly act, know that what they did is evil, because killing an innocent person. They even shouted, "Let the blood there on, be on our head and on their children's head." Even Jesus Christ himself said that onye nke a ga-esi n'aka ya wee rara nwa nke mmadụ nye, the person that will set him off, na ọ ga-aka ma na amụrụ ya amụ, ma ọ bụ na-ewere okwute manye ya n'onu wee tụ ya n'ime olulu ka ọ ghara iselitezi, so that the person will die a terrible death. You understand? So with that, I already told you that it's not an act of, it's out of plan. It wasn't the intention of Almighty Father that someone will be murdered. How can somebody that ordinary murder, criminality, will now turn and be a blessing? Even remember the words of people in his left and right, to show you that they know that what they did is dastardly act. How can such abominable act will now turn and be a kind of salvation to you? Even I want to look and say, righteous sin is a reproach, righteousness is not a nation. Those people that are saying that I won't care Christ, I won't care Christ. Ask yourself, what is happening around you and your family? Because if what you are doing is right, you don't need to lack anything. But for the fact that what you are doing is wrong, that's why you are even suffering. Because if you are in the state of grace and righteousness, you're supposed to rise. Even those, the Chinese, the Indians, and the rest of them, they're not even Christian. Their economy is booming because they are in the right path. And the Almighty Father exalted them. Let's come back to Odinana. Odinana Bozondo. Recognize what is in your father's land. Recognize your ancestors. Recognize your Chionyowa. Recognize your Ezumezu. Recognize the gods of the land. Maka mbuni enu gi. Maka eputi ihe gi. Maka ide ude gi. Mana mgbe eputara wee kpọọ ọba gị kpọkọrọ. Decide never to recognize your ancestors and call them names. Remember, if you call your ancestors names today, tomorrow you will face the same thing as an ancestor. Because maximum in the next 150 years, 200 years, me and you become an ancestor. If you refuse today to teach your children the importance of setting a particular date aside, the day you celebrate your ancestors, the gods of the land, then time will come, even the labor you are laboring today to train your children to provide good things for them, they will ignore all those things. They will still call an afraid person to come to your compound and be casting and binding you. Yes, you, that is their father. Because if they refuse to do the right thing now, it's obvious that things will continue being difficult for them. And they will keep on bringing strange people into your compound. And they will still include you because you are late. But tell them how to appreciate the works of their forefathers. Even if their forefathers, some of them did not achieve great things, let them appreciate them and let them start where they stop. That is how it should be. Even January has a day set aside, November 1. They call it celebration of all, Feast of All Saints. They celebrate their
their forefathers. And what of you? Ịma ọ na-eriri na arụkwo change. Ọ bụrụ na ị ga-anọ mmadụ akọtụọ ya ancestral destiny. Akọwago gị chigata back to ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Forget about any human imperfection. Yes, I want to know if your uncle is a wicked man, killing people is not an ordinary person. Not to anybody that is not going to church is an ordinary person. Some people are into occultic and they will say behind under the umbrella of Odinana. A real ordinary person na some son. Look, if you are call yourself an ordinary person and you are still sleeping with your blood relative, you are not an ordinary person. If you call yourself an ordinary person, you are sleeping with somebody's wife, you are not an ordinary person. If you call yourself an ordinary person and you say commit any of the abominable act, you are not an ordinary person. For you to be a genuine ordinary person, you must be ready to do the needful and his own son. Ordinary than so. Ordinary brought for riffraffs, ordinary brought for wayward people, ordinary brought for ordinary committing promiscuous life. Ordinary than so. Chigharịa today, chigata na ọdịnala. Ọdịnala na-eme mmadụ ọka ka nye mmadụ ogologo ndụ. Mana itinye aka na mpụ na ọtọ n'ọdị iche iche na bute abụrụ onye a mere onye ọdịnala. Ghọtara ya? So all the symptoms, by the fruit you shall know them. Ọ bụrụ onye ọbụla na-atụ nzugbu onye ọdịnala. Onwe onye hide under the umbrella. So, but you will not use because of those evil people and discard everybody. No. Even police, you say that police is bad. Yes, I know that there are some bad acts. Yes, there are still good ones. There are some lives they still change, even if you're not in Nigeria, in the developed world. So you can't use because they have bad ones and write off everything. The same thing, not anything that involves human spirit, you will see imperfection. People that are serious and pretenders. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị vidio na nkụzi na-ekuzi kwa ụbọchị na ọdịnala Igbo, chọọ m na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ihe nweta m Facebook name bụ Ugochi tubelu oraifite. Chọkwa send the message na WhatsApp 08057837672 ka anyị nyere gị aka. Ị na-erecha vidio a tụsara ya ndị ya adọnụ ya gazie.